Okay, okay. Sorry it's taken me so long. போன வாட்டி ரெக்கார்ட் பண்ண வீடியோவில் வந்து ஆடியோ ஷூஸ் ஆகிடுது. ஏன்னா மல்டிபிள் ஆடியோ சோர்ஸஸ்லேருந்து வர்றதுனால ஒரே எக்கோவாக இருக்குது. ஸோ இந்த வாட்டி செட்டப்பை ஒழுங்காக பண்ணியிருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணதுனால ஐ ஹேட் டு யூஸ் ஓபிஎஸ் சாஃப்ட்வேருங்கிறாங்க. ஐ நோ சவுண்ட்ஸ் ஃபனி. இந்த ஓபிஎஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து ப்ராட்காஸ்டிங் சாஃப்ட்வேர், ஃப்ரீ லைசன்ஸ் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர். ஐம் யூஸிங் தட் டு ரெக்கார்ட் using an external camera on my laptop to do some screen sharing. I wanted to show you exactly how I go about it looking at stocks. So அதான் போன வாட்டி ட்ரை பண்ணேன். ஆடியோ மட்டமாயிடுச்சு. ஸோ இந்த வாட்டி ஐ ஹோப் த ஆடியோ இஸ் பெட்டர். அது நடுவில் வேறு யூடியூப் இதை எடுத்து இங்கிலீஷ் டப்பிங் வேறு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏஐ வச்சு வேறு பண்ணி இன்னும் கன்ஃபியூஷன், ஆடிங் மோர் கன்ஃபியூஷன் டு த மிக்ஸ். ஸோ ஐ ஹோப் தட் திஸ் டைம் தட் த ஆடியோ இஸ் மச் பெட்டர். இஃப் நாட் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். I'll try and improve next time. But sorry, it's taken me so long to come back to this. It's just that I've been very busy. Anna kurka vela and personal work, everything put together, being a full-time dad also takes all my time. So I'm sorry I'm not able to come faster to you guys. But that said, today is Saturday and I'll be meeting some of you at the event. Hopefully a lot of you, and I'm hoping to have a lot of fun. I want to meet some of you, shake some hands, have some meaningful conversations, as they say, and I hope I get to do that today in Lady Andal. That said, what I wanted to talk about is there is a generational opportunity. Sometimes varkala, you get opportunities. Varkala or opportunity kadikkum. There are things in life that comes once in a lifetime. Right now in stock market, I do feel it is like that, a moment like that. ஏன் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு ஜெனரேஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா in the longest time I have not seen such quality stocks being sold at these low prices. இது வந்து இந்தியாவில் மாத்திரம் இல்லை, it is also true in the US, Japan, wherever you are looking, you do find quality companies being sold at extraordinarily low prices. ஏன் அப்படி இருக்குன்னா, இட்ஸ் நாட் தட் இந்த கம்பெனிஸுக்கு எதோ ஆகிடுது, இல்லை அந்த செக்டருக்கு எதோ ஆகிடுது. இட் இஸ் அ ஃபேசினேஷன் த வேர்ல்டு இஸ் கரண்ட்லி கோயிங் த்ரூ வித் ஏஐ. தட் ஏஐ இஸ் டேக்கிங் ஆல் த ஆக்சிஜன், த லைட், எவ்ரிதிங், ஆல் த அட்டென்ஷன் இன் த ரூம். அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் சேசிங் ஏஐ so desperately that they're missing out opportunities which are right there in front of them. Yes, நம்ம வேல்யூ இன்வெஸ்டராக இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அது. ஏன்னா நம்ம வந்து லாங் ஹரைசன் பார்க்குறோம். we're not looking at 1 year, 2 years, 3 years. we're looking at 5 years, 10 years, 15 years. Some of you are very lucky who are very young, like my friend Arun and everyone else. You're looking at even probably 20 years, 25 years. அந்த மாரி இதில் பார்க்கும்போது AI will come, companies will establish, companies will grow, then AI will stabilize, and these value companies, which are also equally important, will come back to favor. Probably இன்னும் சீக்கிரமாகவே வரலாம். AI bubble burst ஆகும்போது, when sense comes back to the market, maybe investors will come flooding back to these stocks all over again. But இது வந்து once in a lifetime opportunity. ஆனால் அது சொன்ன பிறகு நெக்ஸ்ட் கேள்வி என்ன கேட்பீங்கன்னா, வாட் இஸ் அ குவாலிட்டி ஸ்டாக்? ஹவு டு யூ நோ? ஸோ குவாலிட்டி ஸ்டாக் ஹேஸ் அ வெரி கிளியர் டெஃபினேஷன். அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது குவாலிட்டின்னு சொல்கிறதுக்கு. ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் இட், ஹை ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் எங்கள் அண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவார். நீங்கள் போட பணத்துக்கு த ரிட்டர்ன் ஷுட் பி குட். ஸோ ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி, ROE, that has to be good. Second, stable earning growth. Quarter after quarter, year after year, earnings வந்து வளர்ந்துட்டே இருக்கணும். அப்படின்னா பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. நீங்கள் ஒரு பிரியாணி கடை வச்சுருக்கீங்க, ஒரு 4 மாதம் இவ்வளோ லாபம் பண்ணுறீங்க, அடுத்த மாதம் 4 மாதம் இன்னும் லாபம் ஏறுது, அதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷம் கழிச்சு இன்னும் ஏறுது, இன்னும் 2 கடை திறந்துக்க எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. அப்படின்னா அவங்க ஏர்னிங்ஸ் ஏறிண்டே போகிறது. ஸோ தட் மீன்ஸ் எ பிஸ்னஸ் இஸ் க்ரோயிங். ஸோ அதே தான் இட்ஸ் ட்ரூ ஃபார் கம்பெனிஸ். ஏன் நம்ம ஏர்னிங்ஸை பார்க்குறோன்னா, அந்த கம்பெனி வளருதா, எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறாங்களா, இன்னும் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வராங்களா, அது ஒரு பார்க்கறதுக்கு எப்படி ஒரு வழி ஒரு இன்வெஸ்டர்னா ஏர்னிங்ஸ் க்ரோத் வந்து இம்பார்ட்டண்ட். மூணாவது இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து லோ ஃபைனான்ஷியல் லெவரேஜ், லோ டெட். எங்கள் அண்ணன் எப்பயும் சொல்லுவார், ஃபஸ்ட் ரூல் அவருக்கு அது. கம்பெனியில் டெட்டே இருக்காது.
அதுவும் டாலர் டெட்னா தொடவே மாட்டுது. ஸோ தட் இஸ் an important criteria. ஸோ ஒரு குவாலிட்டி ஸ்டாக்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது these things are very very important. One, ROE, rate of equity, return on equity, sorry, not rate of equity, return on equity, growth, earnings growth. மூணாவது வந்து debt. I would say debt is the first நீங்கள் பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் earnings, then probably return on equity. So in a sense இதான் quality stock. ஒரு definition of a quality, a company that seeks to with good fundamentals, efficient use of capital, stable profitability, less dependence on borrowing, and no matter மழை பெய்யுதோ வெயில் அடிக்குதோ business is able to move along. Resilience is called, cycle resilience. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஹிஸ்டாரிக்லி இந்த மாரி கம்பெனிங்கெலாம் வந்து they have always delivered risk adjusted returns, they'll say, over long horizons compared to typical growth or value style portfolios. So especially during downturns and volatile periods, market மேலே கீழே போகும்போது நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெச்சாக இருக்கும்போது these kind of companies have historically done very well. So the point is to find these kinds of quality stock. That is the point of this video, and this point of what you guys asked me, how to find these quality stocks. So why are they unusually cheap? I explained that to you. They're unusually cheap because of AI. And how much are they cheaper by? If you're looking at the entire market, they're down by 17% in some cases compared to historical averages, and that's the worst in the record. In keeping market record பார்க்கும்போது some of them are really very very cheap. ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற மாரி நான் அந்த கம்பெனி பேரெலாம் இங்கே உட்காந்து சொல்ல போகல. ஸோ உடனே அடுத்தது வந்து கம்பெனி பேரை சொல்லி தொலைங்கய்யா, இவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிறதுக்கு மாவு அரைக்கிறீங்க, நீங்கள் அதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த வீடியோ விட்டு நீங்கள் உப்பே ஓடிடலாம். இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போடலை, கம்பெனி பேர் எடுத்துகிட்டு புட்டுன்னு நான் சொல்ல போடல. அது வந்து கிளாஸ் ராஸ்டர் படிக்கிறது மாரி அந்த இன்னொன்று வீடியோ பட்டாஸ் லிஸ்ட் வீடியோ போட்டேன், அதை போய் தேடிக்கங்க, இங்கே இருக்கும், இங்கே இருக்கும், அதை போய் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, அதை போய் பாருங்கள். தட் இஸ் த ரீசன் ஏன் நான் சொல்லாமல் இருக்கேன்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா அதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன் இருக்குது. ஏன்னா நான் இன்றைக்கி இப்போ ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்தேன்னா தட் இஸ் டுடேஸ் வெதர் ஃபோர்காஸ்ட். இன்றைக்கி மழை பெய்யுமா இல்லையா, வெயில் அடிக்குமான்னு ஐ கேனாட் டெல் யூ நெக்ஸ்ட் இயர் வெயில் இருக்குமா, புயல் இருக்குமா, அடிக்குமா, உப்பு அடிக்கும், என்ன அடிக்கும் சொல்ல முடியாதுனால. ஏன் அடுத்த வாரமே வந்து மழை பெய்யுமா இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது. அதெல்லாம் ஒரு பர்சன்டேஜ் சொல்லலாம். But you cannot invest on that kind of a basis. அதனால நீங்கள் வந்து you have to learn to do the analysis. It is important that you learn to do analysis. Then only you don't need people like me or anybody to tell you, so-called SEBI registered people or non-SEBI registered people. I am not SEBI registered first of all. To tell you where to invest, how to invest. So learn, கற்றுக்குங்க. And it's not very difficult. So what a filtered value looks like, value at a quality should look like, and that is what is important. How to do this screening is what is important. So இதில் வந்து basic couple of tools are there, which I will turn it on the screen now. Here we go. Right. So this is one basic one which I use. A lot of you நீங்கள் நிறைய பேர் இதை யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஸ்க்ரீனர். ஸோ இதில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கம்பெனி பேர் இப்போ டைட்டன், ஏன்னா ஐ எம் பிக்கிங் வேணுட்டே ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் கம்பெனியை பிக் பண்ணுறேன். இது உள்ளே போனீங்கன்னா இங்கேயே சொல்லு பாருங்க, ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. திருப்பி ரேட் நிறைய மடல் நீங்கள் ஓட்டிதுன்னு தெரியல, ரேட் இல்லைங்க, ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. Return on equity only 31%. That's pretty good, right? The next thing which I wanted you to see is what? Debt. Slide down. இங்கே வந்தீங்கன்னா இதோ வந்துடுது பேலன்ஸ் ஷீட். இங்கே வந்து யூ கிளிக் ஆன் borrowings, கடன். இங்கிலீஷில் கடன் வந்து borrowings. லாங் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ் தான் நம்ம பார்க்கணும். ஷார்ட் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ்லாம் 1 இயரில் போயிடும், எக்ஸ்பயர் ஆகிடும். கம்பெனி இஸ் லைக் யூஸ்வலி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் and all the requirements. You don't have to worry about this long term. Short term borrowings usually don't have to pay too much attention to. இங்கே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோன்னா லாங் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ். லாங் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ் எவ்வளோ வருஷமாக ஜீரோவில் இருந்திருக்கு பாருங்கள். 2014, 15, 16, 17, 18,
19 கொஞ்சம் எடுத்தாங்க, 20 கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டாங்க. Then see 2024 ஒரு பெரிய borrowing எடுத்தாங்க. Then it moved. Then it went off. So long-term borrowing in Titan is hardly anything. So that is a very good sign. Look at the reserves, how the reserves have been growing. Reserves, the cash, petrol tank mari, இவ்வளோ petrol tank இருக்கிறது மாதிரி பார்க்குது reserves. So that is important. So we saw ROE, return on equity. Now saw this. Next, earnings per share. இங்கே பாருங்க, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் போட்டிருக்கான் பாரு. 2014-15 growth பாருங்க, how it's growing. So this is why Titan is so popular. Why Titan இவ்வளோ எல்லாரும் டைட்டன் இவ்வளோ நேசிக்கிறாங்க, ஏன் இந்த ப்ரைஸுக்கு தே பேயிங் ஸோ மச். இங்கே PE ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் earnings 5 years period. At one point of time, PE was 190. It came down. The lowest it came was in 2023. It came to 66. Then it's been hovering there because earnings has gone up. மேலே இருக்க லைட் ப்ளூ பார் தான் earnings எப்படி ஏறிது பாருங்க, பர் ஷேர். அது ஏறி இருக்கிறதுனால ப்ரைஸ் earnings டைல்யூட் ஆகிட்டே இருக்குது. பட் ஸ்டில் இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ நீங்கள் இதை பார்த்தா உடனே இந்த கிராஃப் பார்த்தே உங்களுக்கு என்ன தோணுன்னா, Vinod, I should look அப்படின்னு. But see, when I spread it for 10 years, you'll understand. This drop in earnings you saw was during the COVID time. Pandemic timeல உயர்ந்தது earnings, lockdown. அப்போ price to earnings shot up. But historically பார்க்கும்போது it's at this level. So price to earnings is around at 80 is the historical average. இங்கே dotted line தெரியுது பாருங்க. So we have not even broken down below the average, 10-year average. நான் சொன்னேன், we are looking at stocks for 5 years, 10 years. So Titan is expensive. So நீங்கள் என்ன கம்பெனி வேணால் இங்கே போட்டு பார்க்கலாம். உங்கள் முட்டை கம்பெனி, பெயிண்ட் கம்பெனி, செருப்பு கம்பெனி, whatever you want, you can put into this. And you need a company, இதுமாரி IPO கம்பெனி நான் தொடரத்தில், ஏன்னா 10 years டேட்டாவே இருக்காது. So look for a company 10 years டேட்டாவோட. So another tool which I use is another website called Morning Context. So இங்கேயும் equities போனீங்கன்னா you can search Titan. Refresh ஆகிருக்கு. Our internet is slow in the office. There we go, Titan. When you want something to work fast, it will not work fast. What? Oh, no wonder. I'm connected to the wrong internet. There, let me switch over to the internet. There we go. Titan company. Right, here we go. It's opening. Animation போட்டு இங்கே வந்திருக்கு பாருங்க, summary. Closing price, opening price, fair value assessment. It is 13% over premium. So இதே வந்து நம்ம, let's look at ITC Limited. There we go. So ITC, they're not given a valuation for this, but anyway, ITC is also there. So about the company history, key metrics இவா எப்படி ஷேர் பண்ணுவா, revenue growth, gross profit. So இது வந்து இன்னொன்று EBITDA margin. These are more details. For those of you who want to see numbers in another way, you can look at Morningstar also.
So this is a great way. Liabilities are comparing a debt. So these are the tools I use. So that company நீங்க கேக்குறீங்கன்னா I come and I look here, and that's how I even was looking at Tata Chemicals. See, return on equity இவ்வளோ மோசமாக பாருங்க. EPS growth for the last 3 years. So if you look at these numbers, you won't be touching borrowings பாருங்க, long term borrowings பாருங்க. So if you look at it in that, there is no reason why you should be looking at Tata Chemicals, correct? P ratio, earnings பாருங்க. Earnings has just fallen off the cliff. But when you look at these earnings, you see this graph, it goes up and goes down. Even here it goes up and goes down. So that shows you there's a cyclical nature to this business. It runs in a cycle. So it's right now on a downward cycle. And if you see price to book here, like I said on the video on the Tata Chemicals, this is an important number here, price to book. It's a Tata company, so it's this different. It is not the same as every other company we're looking at. You know, out of the Tata group, this is owned by the Tata group, right? கீழே போய் பார்த்தீங்கன்னா ownership of the company by shareholding pattern, promoters. Tata and Sons own 31% of this company, and they've been stable at 31. Next, second biggest holder on the Tata Investment Corporation owns almost 6%, and it's cross-held by a lot of other Tata companies which have all much smaller in share value, but you get it. And then where is it? Let's close the promoters. The second biggest is FII's, their holding. Then DII's, Life Insurance Corporation, LIC, is sitting at 9%. So இதெல்லாம் பார்க்கும்போது, and it considering it's a Tata company, very old company, this company is cheap for this reason. But ஆனால் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும், Tata's they don't do business to make a company investor, profit. They don't play for the market. So you may see, they'll keep a company like this for years, and Tata Chemicals can be sitting like this in the doldrums for years before it gets better, because they are thinking of a business. And that is the same mindset நீங்களும் வச்சுக்கணும். நீங்கள் இது ஒரு பிஸ்னஸாக யோசிக்கணும், not as something as share price எப்படி இருக்குது, அப்புறம் நான் அப்படி வாங்க போகிறேன், அப்படி வாங்கினீங்கன்னா you will get burnt. So if you think of it as a business and you invest it as a business, then you're much better off. Karnataka Bank. Banks பற்றி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துறேன். There we go, Karnataka Bank. Here what we look at, banks we look at price to book. And this is why Karnataka Bank is something we're looking at. Price to book பார்க்கும்போது it's very cheap compared to ICICI Bank. Here book value பாருங்க, price to book, it's very expensive. For banks and financial companies alone, we look at price to book. So this is the basic way now I look at stocks. There's one more website which I use, which is called Trading View. Okay, and this I use for American stocks. So let's say we want to look at Google. Oh, it's not called Google anymore, sorry. Alphabet. I have there we go. So this is Google. This I use for American stocks. All the data points are here, and you can also study it the same way. And what you must keep in mind is American stocks, you have to look at it differently. You shouldn't just analyze it the way we analyze Indian stocks. Fundamentals, yes,
you have to see the fundamentals the way I'm saying, but at the same time you have to also understand that you have to look at it differently also, because it's an American company, and keep that in mind. I'm sure you'll have a lot of questions, a lot of doubts, and you can ask me here. The technical analyst rating and all that are here, and you can ask me what do you have in mind. I'll try and answer those questions, and I hope you found this video informative. As always, I am working on that US Patas list. US Patas list share panunga. So I'm working on that too. Sectorally, around 15-20 companies have made a list of American companies that, as investors you should keep an eye on. Unga watch list la irukano. My watch list for the US. Next I'll try and do that. Okay? Take care. I'm looking forward to seeing all of you in DD Andal, and nothing else more to say other than have a wonderful day, and I'll see you tomorrow or whenever I catch you again. Take care.